গুড ইভিনিং মাই চিলড্রেন, হাউ আর ইউ? মনে হয় তোমরা ভালো আছো। তা আমাদের আজকে ক্লাসটা রিপিট করব ফর ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টস অলসো। সো আই রিপিট মাই ক্লাস ইন বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ both version. It is just revision class বলতে পারো, review classes that will be very much helpful for your mock test, coming mock test 3. ঠিক আছে, আমরা শুরু করে দেবো এখন। চলো আমরা শুরু করি। এটা আমাদের প্রথম পাতা। This is my page number 1. Here we have discussed on the topics matrices, determinants, sequence and series, and domain and range of a function. That is your whole syllabus for mock test 3. এটাই তোমাদের mock test 3 এর জন্য পুরো সিলেবাসটা। সেটা সবকিছুই আমরা টাচ করতে চাইবো আজকে এই 1.5 ঘন্টার ক্লাসে। তো দেখো এখানে কোয়েশ্চেন লেখা আছে। Here it is. The question number 1. If a matrix X is given to be, which is 3x3 matrix, যেটা 3x3 অর্ডারের একটা matrix, elements are alpha, beta, 0, row wise, row বরাবর, beta, alpha, 0 and gamma, delta, 1. Here alpha, beta and gamma are belonging to Z, that is the set of all integers. And it is also given that determinant of thrice x, that is scalar multiplication of the matrix 3 is scalar, whole to the power 5 is equal to 3 to the power 25. It is given. Then the question is that which one of the following could be the value of the arithmetic mean of alpha and beta? I think in this very problem we'll get a several set of values of alpha and beta. You should choose that very particular set for which the arithmetic mean will be one of the given values in the given options A, B, C, D. এখানে আমরা আলফা বিটার হয়তো একাধিক মান পেতে পারি, পেয়ার অফ ভ্যালুজ, একজোড়া মান আমাদের এরম ভাবে পছন্দ করে নিতে হবে যাতে অ্যারিথমেটিক মিন এরম হয়। অন্য জোড়ার জন্য অন্য হতে পারতো, কিন্তু সেটা যদি এই অপশনে না থাকে আমরা সেই আলফা বিটার ভ্যালুটা নিতে পারবো না। চলো প্রথমে আমরা দেখি যে এই যে ম্যাট্রিক্সটা দেয়া আছে তার ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু কি হবে। আমরা এই কলামটা দিয়ে ডিটারমিনেন্টটাকে, ডিটারমিনেন্ট অফ এক্স, এটা ম্যাট্রিক্স কিন্তু তার ডিটারমিনেন্ট হয়ে যাবে, সেটা থার্ড কলাম দিয়ে এক্সপ্রেস করবো, বিকজ উই হ্যাভ টু এলিমেন্টস অ্যাজ জিরোস, therefore we should consider the cofactor for the element 1 here. তা এটা ওই 1 দিয়ে ভাগালে পাবো ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুটা আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার। দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ডিটারমিনেন্ট, আমরা সেটা আগে লিখে ফেললাম। এগেন another given condition is, অন্য শর্তটা ছিল determinant of thrice x whole to the power 5 is equal to 3 to the power 25. This is the condition from which we can write actually 3 to the power something will be there, as x is a matrix of 3x3 order, x যেহেতু 3x3 ক্রমের একটা ম্যাট্রিক্স, তাহলে তার ডিটারমিনেন্ট যখন নেব ম্যাট্রিক্সের 3টা প্রত্যেকটা এলিমেন্টে মাল্টিপ্লায়ার আছে, যখন তার ডিটারমিনেন্ট কনসিডার করব তখন প্রত্যেকটা রো থেকে, ইচ রো থেকে একটা করে 3 বেরিয়ে আসবে, তাহলে এটা হয়ে যাবে 3 কিউব, প্রত্যেকটা থেকে বেরিয়ে আসবে। যদি এটা 4x4 হতো তাহলে এটা 3 to the power 4 হতো, and whole to the power 5 is given and whose value is 3 to the power 25. তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো 3 কিউব whole to the power 5, that means 3 to the power 15 is equal to determinant of x whole to the power 5 is equal to 3 to the power 25. This is the relation. And then the determinant of x whole to the power 5 would be 3 to the power 25 divided by 3 to the power 15, which will be nothing but 3 to the power 10. And from here we'll get determinant of x is equal to 3 squared, that is 9. 3 squared, that is 9. And এটা আমরা দেখেছি determinant of x is alpha square minus beta square. Therefore, we can conclude the value of the determinant, which is alpha square minus beta square. And from the second condition, we have found out that determinant of x is 9. Determinant x এর ভ্যালু হচ্ছে 9, তাহলে alpha square minus beta square is equal to 9. তাহলে ইন্টিজার ভ্যালুর জন্য আমি নিতে পারবো, দেখো একটা alpha square is 16 and beta perfect square. The beta square is alpha square minus beta square is equal to
3 square, that is 9. Then alpha square is 25. Alpha square is 25, and we can choose beta square equal to 16. Two perfect square numbers whose difference is 9. Therefore, alpha value হবে plus or minus 5 and beta value will be plus or minus 4, and that will give the pairs alpha is 5, beta is 4, that is 5, 4, minus 5, 4, minus 5, minus 4, and minus 5, minus 4. These are the all pairs of values. But we should consider particular that very pair for which the arithmetic mean would be a result which is given in the 4 options. Suppose we take alpha is equal to 5 and beta equal to minus 4. This is a particular pair. Then the arithmetic mean of alpha beta would be alpha plus beta by 2, that is 5 minus 4, which is 1 by 2. 1 by 2 would be 0.5. অর্থাৎ আমরা আবার বাংলায় বলি আলফা বিটার সেই ইন্টিজার ভ্যালুটা নেব যার জন্য এরিথমেটিক মিন এর অবস্থান আছে। যদি আলফার ভ্যালু 5, ওয়াই এর ভ্যালু 4 নিতাম, সেটা একটা পসিবল পেয়ার অফ ভ্যালুজ অফ আলফা এন্ড বিটা, বাট সেখানে আলফা বিটার এরিথমেটিক মিন হতো 5 plus 4 by 2, that is 9 by 2, 4.5, যেটা এই অপশনেই নেই। তাহলে উই ক্যান চুজ আলফা ইকুয়াল টু 5, বিটা ইকুয়াল টু -4, যাদের যোগফল হবে +1 by 2, 0.5. that is the correct option. এটাই হলো আমাদের ঠিক অপশনটা। তাহলে এবার দেখে নাও, তোমাদের দরকার হলে স্ক্রিনশটও নিয়ে নিতে পারো, ঠিক আছে? তাহলে এইটা একবার রিপিট করে দাও, আমি তোমাদের 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, তোমরা বুঝতে পেরে থাকলে সব ইয়েস দেবে, আমরা সেটা দেখে নেবো, দেখে নিয়ে পরের অঙ্কই চলে যাব। ঠিক আছে, যারা বুঝতে পারবে তাদের জন্য রিপিট করে দিচ্ছি। প্রথম শুনে নাও, কোনো ম্যাট্রিক্স যদি 3/3 অর্ডার হয়, ধরো কোনো ম্যাট্রিক্স এ হচ্ছে 3/3 অর্ডার, তার যদি সঙ্গে একটা স্কেলার 2a মাল্টিপ্লাই করা থাকে, তার ডিটারমিনেন্ট হয় ওই 2 যদি 3/3 অর্ডার হয় আর ডিটারমিনেন্ট অফ এ। আর যদি সেটা হয়ে যেত 4 অর্ডারের 4/4 অর্ডারের স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, তাহলে এখানে এটা 2 to the power 4 হতো। এটাই রুল, এটা কিন্তু তোমাদের আগে মডিউলে বলা হয়েছে, এইটা আমি ইউজ করেছি। দেখো এখানে এক্সটা ছিল 3/3 অর্ডারের ম্যাট্রিক্স, তাহলে 3x এর ডিটারমিনেন্ট যখন হবে তখন 3 to the power 3 হবে, as because the order of matrix A is x is 3/3, সেই জন্য 3³ হয়েছে। আর হোল টু the power 5 ছিল, তারপর 3³ হোল টু the power 5 হচ্ছে 3 to the power 15, আর x to the power 5 is equal to 3 to the power 25। সেখান থেকে ডিটারমিনেন্ট অফ x হোল টু the power 5 হচ্ছে 3 to the power 15, ও পাশে গেলে বাই হয়ে যাবে 3 to the power 25 divided by 3 to the power 15, যেখান থেকে পাবো which will give 3 to the power 10। Then if we find the value of determinant of x, তাহলে আমরা কি পাবো, এই 5টা ওখানে গেলে আবার পাওয়ারে বাই হয়ে যাবে 3 to the power 10/2, that is 3 square, 9 পেয়ে যাবো। তার ডিটারমিনেন্ট অফ x এর ভ্যালু আমি পেলাম 9। আর ম্যাট্রিক্স যে এক্সট্রা দেয়া ছিল সেখান থেকে যদি আমি সরাসরি ডিরেক্টলি ডিটারমিনেন্ট বের করি, তখন এই থার্ড কলাম দিয়ে এক্সপ্রেস করলে 0 into cofactor, 0 into cofactor লাগবে না, 1 into cofactor হলে ওই আলফা বিটা, দেন বিটা আলফা, দ্যাট ইজ আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার হবে ওই ডিটারমিনেন্ট অফ এক্স এর ভ্যালু। সেটাই আমি সেকেন্ড কন্ডিশন থেকে বের করলাম 9, আর এটা হচ্ছে আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার। তাহলে আলফা স্কোয়ার 25 আর বিটা স্কোয়ার 16, এরকম দুটো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বারের জন্য আমরা দেখছি অবজারভেশনে 9ই হয়। আমরা এটা পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট বলে আমরা সেটা খুব সহজে বার করতে পারবো। তাহলে আলফার ভ্যালু +-5 হবে, বিটার ভ্যালু +-4 হবে। আমরা সেই ভ্যালুগুলোই নেবো যার জন্য তাদের এরিথমেটিক মিন এই অপশনে আছে। যদি আলফার ভ্যালু 5, বিটার ভ্যালু 4 নিই, তাহলে এরিথমেটিক মিনটা হবে 5 + 4/2, দ্যাট ইজ 4.5। কিন্তু সেটা ঠিক আনসার হলেও এই অপশনে নেই, তাই বলেছি এই অপশনের জন্য ওই কুড বি দ্য ভ্যালু অফ এরিথমেটিক মিন, আমাদের সেটা দেখতে হবে, সেরা ভ্যালু নিতে হবে। আমি আলফার ভ্যালু 5 নিলাম, বিটা ভ্যালু -4 নিলাম ধরো, তাহলে আলফা প্লাস বিটা হবে 5 - 4, তাহলে 1 হলো। এরিথমেটিক মিন মানে /2, তাহলে 0.5 আনসারটা পাবো। তাহলে ওই পেয়ার অফ ভ্যালুজ এর জন্য এটা পাবো। ওকে, আমরা পরের পাতায় যাই। এখানে দেখো এই অ্যাডজয়েন্টের প্রপার্টিটা আমি একবার মনে করিয়ে দিতে চাই।
সেটা হচ্ছে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স যদি ধরো n by n অর্ডার হয়, n by n অর্ডার হয়, দেন তার অ্যাডজুগেট a, তার যদি ডিটারমিনেন্ট নিই আমি, তাহলে সেটা কি হবে? যদি কোনো একটা ম্যাট্রিক্সের অ্যাডজুগেট a নিই, তাহলে সেটা একটা ম্যাট্রিক্স, তাহলে তার যখন আমি ডিটারমিনেন্ট নেবো তখন সেটা কি হয়ে যাবে? a ডিটারমিনেন্ট টু দ্য পাওয়ার এর যত অর্ডার ছিল যে n by n, সেইটা টু দ্য পাওয়ার n minus 1 হয়ে যাবে। এটা রুল। আবার যদি অ্যাডজুগেটটা দুবার নেওয়া হয়, এই অ্যাডজুগেট অফ a সেটা তো একটা ম্যাট্রিক্স ছিল, তার যদি আমি আবার অ্যাডজুগেট নিই, তাহলে দুবার অ্যাডজুগেট নিলাম, তারপর যদি এটা ডিটারমিনেন্ট করি, সেটা হয়ে যাবে ডিটারমিনেন্ট অফ a টু দ্য পাওয়ার n minus 1। আমরা কবার অ্যাডজুগেট নিয়েছি? দুবার অ্যাডজুগেট নিয়েছি, তাহলে তার স্কোয়ার হয়ে যাবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের নিয়ম, সেটা আমি মনে করিয়ে দিলাম। তাহলে এখানে আমি এই কোয়েশ্চেনে অ্যাডজুগেট নিয়েছি একবার, দুবার, তিনবার, চারবার। তাহলে এরকম জিনিসের পাওয়ার n minus 1 টু দ্য পাওয়ার কত হবে? 4 হবে। চলো তাহলে দেখি। তাহলে আমাদের যে গিভেন কন্ডিশন ছিল, আমরা বলতে পারি বাই দ্য গিভেন কন্ডিশন, এটাও তো আমার পরীক্ষার খাতায় লেখার কথা না, কারণ সেগুলো এমসিকিউ। বাই দ্য গিভেন কন্ডিশন উই গেট, আমরা কি পাই দেখো। তাহলে ডিটারমিনেন্ট অফ a এর অর্ডার কত ছিল? এখানে 4/4, তা টু দ্য পাওয়ার n minus 1 বলেছিলাম, তাহলে 4 minus 1 হলে 3 হয়। এবার যতগুলো অ্যাডজুগেট আছে ততগুলো গুণে এই 3-এর পাওয়ার দেবো। অ্যাডজুগেট আছে 4টে, তাহলে সেটা তার পাওয়ারে দিয়ে দেবো। এইটা হচ্ছে এই 4টে অ্যাডজুগেট নেওয়ার পরে তার ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু, ঠিক আছে না? তা সেইটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 3 টু দ্য পাওয়ার 6, 4, 8। তোমরা খুব ভালো করে জানো 3 টু দ্য পাওয়ার 4 মানে হচ্ছে 81। তার ডিটারমিনেন্ট অফ a টু দ্য পাওয়ার 81 ইজ ইকুয়াল টু 3 টু দ্য পাওয়ার 6, 4, 8। আবার এটাকে বোধহয় লেখা যায় 3 টু দ্য পাওয়ার 8 হোল টু দ্য পাওয়ার 81। দেখো তো, নিশ্চয়ই লেখা যায়। 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেখো, পাওয়ারের পাওয়ার হলে মাল্টিপ্লাই করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই লেখা যায়। চলো তাহলে এবার কম্পেয়ার করে দেখো, এখানেও 81, এখানেও 81, তাহলে কম্পেয়ার করলে বেস ইকুয়াল হবে। তার মানে ডিটারমিনেন্ট অফ a সেটা হয়ে গেল 3 টু দ্য পাওয়ার 8, নাকি? ডিটারমিনেন্ট a হয়ে গেল 3 টু দ্য পাওয়ার 8। এবার আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলা হয়েছে যে a ইনভার্স ইনটু অ্যাডজুগেট অফ a। তাহলে a ইনভার্স একটা ম্যাট্রিক্স, অ্যাডজুগেট অফ a আর একটা ম্যাট্রিক্স, এই দুটো ম্যাট্রিক্সের গুণফলের ডিটারমিনেন্ট বের করতে। a b যদি দুটো ম্যাট্রিক্সের গুণফল থাকে, তার ডিটারমিনেন্ট করলে ডেট a ইনটু ডেট b হয়, আলাদা আলাদা ডিটারমিনেন্ট করে ফেলা যায়। তাহলে a ইনভার্স তার ডিটারমিনেন্ট আর অ্যাডজুগেট অফ a তার ডিটারমিনেন্ট। এখন a ইনভার্স এটাও কিন্তু তোমাদের আগের মডিউলে পড়ানো আছে, সেটা হচ্ছে 1 বাই ডিটারমিনেন্ট অফ a। তাহলে আমরা এবার একটু ইংলিশে রিপিট করে দিই। ইফ দেয়ার বি 4 adjugates, then the value of this one, as the matrix is of order 3/3, 4/4, then determinant of a to the power order, if the order be n by n, then the power would be, this power would be n minus 1. Here it is order 4/4, therefore determinant of a whole cube would be the value of the determinant of single adjugate of a, but there are 4 adjugates, therefore 3 to the power 4 would be there. If we have 5 adjugates, then 3 to the power 5 should be there, and its value is 3 to the power 6, 4, 8. Just solving it, we are getting that a is equal to 3 to the power 8. Now the value of this very expression is required, and determinant of the product of two matrices is equal to the product of their individual determinants. Therefore আমরা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ডিটারমিনেন্ট নিলাম। Again, it was taught earlier
in the previous model that determinant of any inverse of any matrix is equal to 1 by determinant of that very matrix, and adjugate of A সেটা কি বলেছিলাম, determinant of A to the power, it is 4 by 4 matrix, therefore to the power 3. এখানে একটাই adjugate, তাহলে 3 to the power 1, that means 3. The ultimate result is determinant of A square. Ultimate result is determinant of A square, and determinant of A was 3 to the power 8. Therefore 3 to the power 8 is the value of the determinant whose square will be there. Therefore 3 to the power 16 will be the ultimate answer. 3 to the power 16 টাই হচ্ছে শেষ আনসার হবে, তাহলে আমাদের সি অপশনটা কারেক্ট হবে। একটা অ্যাডজুগেট হলে যত অর্ডার তার চেয়ে পাওয়ার একটা কমে যায়, আর যতগুলো অ্যাডজুগেট থাকে সেটা মাথায় থাকে। তাহলে যদি এটা if the matrix be 5 by 5 order, then ওইটার ভ্যালু হতো যেটা দেওয়া আছে adjugate তার determinant, then the value of that very expression would be det A. If the matrix is of order 5 by 5, then this power should be 5 minus 1, that is 3. And if we have, suppose, 10 adjoints or adjugates in the expression, if we have 10 adjugates, then the expression would be 4 to the power 10. 4 is just 1 less than the order, and to the power 10 is the number of adjugates which have been taken here. পরের পেজে যেটা বলা আছে সেটা আমাদের very much important in the joint main exam, তার থিওরিটা আমি একটু আলোচনা করে দিতে চাইছি। অঙ্ক তো কোনো ব্যাপারই না, ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুগুলো বের করতে হবে। A system will be said to be inconsistent if and only if the system will not admit any solution at all. একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনসকে আমরা ইনকনসিস্টেন্ট বলবো যদি তাদের কোনো সলিউশন সেট না থাকে। ইফ দ্য সিস্টেম উইল নট অ্যাডমিট এনি সলিউশন অ্যাট অল, তাহলে সেরকম জিনিস আমরা পেতে গেলে আমরা দেখো দুটো প্যারালাল স্ট্রেট লাইন যদি থাকে, অ্যাকচুয়ালি লিনিয়ার ইকুয়েশনরা প্যারালাল স্ট্রেট লাইনকে রিপ্রেজেন্ট করে। যদি ইকুয়েশনগুলো এমন হয় যে তারা রিপ্রেজেন্ট করবে দুটো প্যারালাল স্ট্রেট লাইনকে, ইন ইংলিশ উই ক্যান সে দ্যাট ইফ দ্য টু linear equations be such that they will represent two parallel straight lines, then the parallel straight line will never meet. Therefore, they will have no point of intersection, and the point of intersection will give the solution. এখানে কোনো তাদের ছেদ বিন্দু পাওয়া যাবে না, তাই কোনো সলিউশন আমরা পেতে পারবো না, তাই জন্য তারা কোনো সলিউশন দেবে না। তার কন্ডিশন কি? ডিটারমিনেন্ট, দেখো এটার জন্য আমরা বাঁ দিকে যা লেখা আছে ভ্যারিয়েবল গুলো আর ডান দিকে কনস্ট্যান্ট গুলো। Taking the coefficients of the variables here, we have in order, we are taking the coefficients. In order, we are taking the coefficients. Then the value of the determinant, this very determinant is known as del, that is 4 minus 4, which is 0. This very condition is satisfied. For two parallel straight lines, del J means the first column, if the first column be replaced by the constants which are written in the right hand side, then the determinant thus obtained will be said to be del 1. Therefore here del 1 is কি হবে? del 1 হবে প্রথম কলমটা ডান দিকের নাম্বারগুলো দিয়ে এলিমিনেট করব। প্রথম কলম, তাহলে 3 10 and 1 2, তাহলে del 1 এর ভ্যালু কত হবে? 6 minus 10, that is minus 4, নন জিরো। যদি একটা নন জিরো বেরিয়ে যায় তাহলে আর করবার দরকার নেই। Here it is written that if del j, any one, at least any one of del j's be non-zero, then we are done. Del 2 টার বার করার দরকার নেই, যতগুলো আছে del 1 del 2, if del 1 be 0, then we should examine the value of del 2. But if we have a particular del j for any particular value of j, the determinant is non-zero, then we'll be done. If del is 0 and any one of del j be non-zero, this is the necessary and sufficient condition for a system of linear equations to be inconsistent. এটাই হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত কন্ডিশন, যাতে আমরা বলতে পারবো যে একটা সেট অফ সাইমultaneous ইকুয়েশনস লিনিয়ার, অর্থাৎ এক ডিগ্রির যে ইকুয়েশনগুলো আছে সেই সহ সমীকরণগুলো ইনকনসিস্টেন্ট হবে, তাদের কোনো সমাধান থাকবে না বলতে পারবো। তাহলে এখানে আমি সেটা পেলাম, তাই সেটা ইনকনসিস্টেন্ট হলো। এবার পরের হিসেবটা করো।
পরেরটাই কি বলা হয়েছে, কনসিস্টেন্ট, অর্থাৎ সলিউশন থাকবে। কনসিস্টেন্ট মিন সলিউশন থাকবে, that will admit a solution. If the number of solutions be infinitely many, then this is the condition, and if it is consistent, that means it will admit a solution, but solution is unique. আমাদের ক্লাস 10 পর্যন্ত যে সলিউশন আমরা পেতাম গ্রাফিকে একটা করেই পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন থাকতো। আমি আগে ইউনিকের কথা বলে দিই। ইউনিকের কন্ডিশন ইজ ভেরি ইজি। এই del, just only del, if del is non-zero, then we shouldn't check the values of del 1, del 2, etc. If del be non-zero, then we can say clearly and directly that the system is consistent and it will admit the system of equations, it will admit a single solution or a unique solution. অর্থাৎ আমরা যদি দেখি ডেলটা নন জিরো হয়েছে, del 1, del 2 ইত্যাদি বার করবার আমার দরকার নেই, আমি সরাসরি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারবো যে এটার একটা একক সমাধান থাকবে। Here del is the determinant formed by the coefficients of x and y taken in order. একই রকম ভাবে আমরা যদি তার কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে পরপর নিই, that is 2, 1, 1, -1, তাহলে তার ভ্যালু হবে দেখো -2, -1, that is -3, non-zero। যদি ডিটারমিনেন্ট 0 হয়ে যায় তাহলে আবার del 1, del 2 গুলো চেক করতে হবে। দেখো এখানে এই ডিটারমিনেন্ট 0 ছিল, তাই del 1, del 2 চেক করেছিলাম, বাট হিয়ার del is non-zero, then we should go further। আমরা সরাসরি বলে দেব যে এই সিস্টেম অফ ইকুয়েশনসটা কনসিস্টেন্ট এবং তার ইউনিক সলিউশন আছে। তারা কি দেবে, তারা অ্যাকচুয়ালি দুটো ইন্টারসেক্টিং স্ট্রেট লাইন দেবে, এই দুটো ইকুয়েশন। তাই ইউনিক সলিউশন থাকবে which is the point of intersection of the two straight lines, and corresponding to that very point of intersection of the two straight lines will get the values of x and y, that will give the unique solution of the system of equations. That's it. আর পরেরটা দেখো, এবার বাকি রইল ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশনস। এমন যদি হয় যে একটা স্ট্রেট লাইন যেটা আছে অন্য ইকুয়েশনটাও সেই একই স্ট্রেট লাইনকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তার মানে ওরা একই স্ট্রেট লাইন, তাকে বাংলায় বলবো সমাপতিত স্ট্রেট লাইন, ইংরেজিতে বলবো coincident straight lines. If the two equations be such that the equations are dependent, from the first equation we can find the second, or from the second we can find the first. Therefore the equations are apparently different but actually they are same. Suppose here the first equation is 2x plus y equal to 3 and the second equation is 4x plus 2y equal to 6. Apparently these are different equations, but if we multiply both sides of the first equation by 2, then we'll get the second. Therefore, actually they are the same straight line. Therefore, these straight lines are coincident, and each and every point is a common point, that is just like the point of intersection of the two straight lines. Therefore, each and every point on the straight line are the common point of the graphs, which are the graphs of the given equations. Therefore, the number of solutions is infinite. আমরা এখানে এই দুটো স্ট্রেট লাইন আসলে একই স্ট্রেট লাইন, বাংলায় বললে তাদের সমাপতিত স্ট্রেট লাইন, তাদের ঘাড়ের উপর প্রত্যেকটা বিন্দুই তাদের দুটো ইকুয়েশনকেই স্যাটিসফাই করবে। আসলে দুটো ইকুয়েশন তো একই, তাই জন্য সবকটা বিন্দুই সমাধান বিন্দু হবে। তার সংখ্যা তো ইনফিনিটি, কারণ নাম্বার অফ পয়েন্টস অন আ গিভেন স্ট্রেট লাইন ইজ ইনফাইনাইটলি মেনি। তাহলে নাম্বার অফ পয়েন্টস যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশনস থাকবে। তার নেসেসারি কন্ডিশন এটা, সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন এটা। তাহলে চেক করা যাক, সেটা হচ্ছে del 0 হবে। তাহলে এখানে ডেলটা কি ছিল, আমি এই কেসটার জন্য করছি। del is 2, 1, del is, sorry, let's change the color of the pen. Here del is 2, 1 and 4, 2, that is 4 minus 4, which is 0. If the value of determinant be 0, then we should check del j's. Here our claim is that here for every j, del j should be 0 for this case, that is del 1 should be 0 and del 2 should be 0. Here del 1 means the first column should be replaced by the constants written in the right hand side, that is 3, 6, and the second column will be kept unaltered. Therefore 6 minus 6, that is 0. 6 minus 6, that is 0. Del 1 is 0. And del 2, in the determinant del, the first column should be kept unaltered and the second column should be replaced by the constants written in the right hand side of the system of equation. Therefore 12 minus 12, that would be 0,
Therefore, the claim is true. Del is 0, and for each and every value of j, del j is also 0. Here we have 2 by 2 determinant for del. Therefore, we should check. We should get two values of determinant del 1 and del 2, which are all zeros. Therefore, the system of equations is consistent and it will admit infinitely many number of solutions. তাহলে এখানে আমরা এই দুটো স্ট্রেট লাইন যেটা গ্রাফ হবে তারা সমাপতিত ছিল, তাই প্রত্যেকটা পয়েন্টই সলিউশন হবে, সেটা আগেই বলেছিলাম। তার কন্ডিশনটা এরকম, সেটা মনে রাখবো এবং কেসগুলো আমি যাচাই করে দিলাম, ভেরিফাই করে দিলাম। আই থিঙ্ক দ্য থিম ইজ ভেরি মাচ ক্লিয়ার টু ইউ। চলো আমরা পরের কোয়েশ্চেনে চলে যাব। তাহলে ছবিটা হচ্ছে এটার জন্য ইনফাইনাইটলি মেনি নাম্বার অফ সলিউশনস। আচ্ছা, আমরা আরেকবার বাংলায় রিপিট করি, বাংলা আমরা বলেছিলাম তবুও বলি। আমাদের কতগুলো সহসমীকরণ রয়েছে, তারা সমাধান না থাকলে তাকে বলবো ইনকনসিস্টেন্ট। সেই ইনকনসিস্টেন্টের জন্য কোনো সলিউশন না থাকার জন্য কন্ডিশন ছিল এইগুলো। ডেল 0 হবে, ডেল মানে ওই কোএফিসিয়েন্ট গুলো নেবো 2, 1, 4, 2, বাঁ দিকে যা লেখা আছে তার ডিটারমিনেন্ট। আর ডেল যদি 0 হয় তাহলে এই কন্ডিশনের জন্য অন্তত একটা ডেল 1 ডেল 2 এর মধ্যে 0 হবে না। ডেল 1টা কি? প্রথম কলমটা ওই যে 2, 4 আর প্রথম ডিটারমিনেন্টটা দেখো 2, 4 আর 1, 2 ছিল। তাহলে ডেল 1 মানে প্রথম কলমটা আমি মুছে দেবো। ডেল 1 মানে প্রথম কলমটা মুছে যাবে, তার বদলে ডান দিকের নাম্বারগুলো আসবে। 3, 10 এই ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু দেখো 6 - 10 - 4, তাহলে নন জিরো। তাহলে এটাও স্যাটিসফাই করলো। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে কোনো একটা ডেল 1 বা ডেল 2 এর মধ্যে নন জিরো হলেই তারা ইনকনসিস্টেন্ট হবে। তা আমি ডেল 1টা তো নন জিরো পেলাম, ডেল 1 এর ফার্স্ট কলমটাকে ডান দিকের কনস্ট্যান্ট গুলো রিপ্লেস করলাম, সেটা ভ্যালু আমি নন জিরো পেলাম। তাহলে আমার নেসেসারি সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হলো, আমি বলতে পারলাম এটা এই কেস। তখন এরা প্যারালাল স্ট্রেট লাইন হয়, কোনো সলিউশন থাকে না। ঠিক সেরকম ভাবে এই কন্ডিশনগুলো ডেল আর ডেল জের জন্য করবে। এইগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। ডেল আর ডেল 1 ডেল 2 বার করা কোনো কথাই নয়, সেগুলো তোমরা বার করতে পারবে। যেটা স্যাটিসফাই করবে সেই অনুযায়ী আমি বলবো কনসিস্টেন্ট মানে সমাধান রয়েছে, ইনকনসিস্টেন্ট মানে সমাধান থাকে না। আবার কনসিস্টেন্ট হলে সমাধানটা কিরকম? একক সমাধান না অনেক অনেক অজস্র সমাধান, সেইটার কন্ডিশন গুলো দেওয়া আছে, এটা মনে রাখতে বলেছি। তারপর অঙ্ক খুব সোজা হয়। আমার মনে হয় তোমাদের যারা বলেছিলে তাদের বাংলায় বলতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা পরের পাতায় চলে যাব। এখানে বাইনোমিয়াল থিওরেম থেকে কিছু কোয়েশ্চেন আসে, সেটা হচ্ছে মূলদ পদ আর অমূলদ পদ। মূলদ পদ হলে রেশনাল টার্ম বলবো, অমূলদ পদ হলে ইরেশনাল টার্ম বলবো। তাহলে আমরা আগে প্রথমে বাংলায় বলে নিচ্ছি, পরে ইংলিশে বলবো। সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ রেশনাল এন্ড ইরেশনাল টার্মস, সেইটা আমাদের বলে দিয়েছে এম আর এন। তাহলে এম আর এন আমায় বার করতে হবে। তাহলে প্রথমে আমরা গিভেন এক্সপ্রেশনটা লিখব। এইটা আমাদের গিভেন এক্সপ্রেশন ছিল। দিস ইজ দ্য গিভেন এক্সপ্রেশন। হিয়ার এখানে আমাদের এই 8 আর 49 এরা কিন্তু প্রাইম নাম্বার নয়। হিয়ার দ্য বেসেস 8 and 49 আর নট প্রাইম নাম্বারস, এরা প্রাইম নাম্বার নয়। তাই জন্য আমাদের এটা কনভার্ট করতে হবে এদের প্রাইম নাম্বার করার জন্যে, মৌলিক সংখ্যা করার জন্যে। তাহলে 8 is 2 cube whole to the power 1/6 and 49 is 7 square whole to the power 1/8, then whole to the power 257. তাহলে পাওয়ারের পাওয়ার হলে the indices should be multiplied, পাওয়ারের পাওয়ার হলে ইন্ডেক্স গুলো মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে 2 কিউব, কিউব আবার হোল টু দ্য পাওয়ার 1/6, তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে বোধহয় 2 টু দ্য পাওয়ার হাফ হয়ে যাবে। দেন 7 স্কোয়ার টু দ্য পাওয়ার 1/8, 1/4 হয়ে যাবে, হোল টু দ্য পাওয়ার 257। এবার আমি ইংলিশে বলি, we will have to convert the bases into prime numbers. Then ultimately we have got 2 to the power half, 7 to the power 1/4, whole to the power 257. Then there is a particular formula for the total number of rational terms in the expansion of this expression.
আমাদের এই এক্সপ্রেশনের যদি এক্সপ্যান্ড করি, বিস্তার করি, তাহলে যতগুলো পদ পাবো তার সংখ্যা আমরা জানি, power plus 1, that is 258 will be the total number of terms in the expansion of this very expression by binomial theorem. আমরা দ্বিপদ উপপাদ্য থিওরেম থেকে পাবো এর বিস্তৃতিতে পদ সংখ্যা হবে পাওয়ার যেটা আছে 257 সেটা প্লাস 1, that is 258 will be the total number of terms. এখন রেশনাল টার্মের নাম্বার ওরা m বলেছে, তাহলে সেই রেশনাল টার্মের নাম্বার, there is a formula for number of rational terms. Can you remember? This is the total power, that is 257, divided by LCM of the denominators of these fractional powers. LCM of the denominators of the fractional powers. তাহলে আমাদের ওই ফ্র্যাকশনাল পাওয়ারের হরগুলোর LCM করতে হবে। 2 আর 4 এর LCM is 4, তাহলে LCM of 2 and 4 এটা ডিভাইড করে বক্স ফাংশন নিতে হবে, মানে গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ভ্যালু। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 257 ডিভাইডেড বাই 4 বক্স, সেটা কত হবে ডিভাইড করে দেখি। 6 4s are 24, 1 7 17, that is 4 4s are 16 point something, 16 point something. I think it is the greatest integer function means the greatest integer which is not exceeding 64.25. Therefore এটা চেয়ে বড় হবে না, এরকম greatest integer 64. তাহলে m হচ্ছে number of rational terms. তাহলে m কত হবে? There are total number of terms in the expansion is, I have said earlier, 258. That is one more than the power. 258 হচ্ছে total number of terms. তার থেকে if we subtract the number of rational terms, যদি আমরা মূলদ পদগুলোকে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে আমরা পাবো অমূলদ পদগুলো। সেটা তাহলে কত হবে? এবার আমাদের জানতে চেয়েছে মডিউলাস অফ m minus n. That is m minus n modulus means 64 minus 194, but we are taking the absolute value. তাহলে এটা কিন্তু পজিটিভই হবে, বড়টা থেকে ছোটটা বাদ যাবে। I think it would be 130. Therefore option D is correct, isn't it? দেখে নাও আমি ঠিক করেছি কিনা। এগুলো সব একটু রিক্যাপ করা হচ্ছে, এগুলো পুরনো মডিউলে ছিল কিন্তু সেগুলো আমরা একটু রিক্যাপ করে নিচ্ছি কাল পরশু পরীক্ষার আগে, রিক্যাপিচুলেশনটা করে নিই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমরা তাহলে পরের পেজে চলে যাই। এখানে সেই আমাদের মডিউলো ফাংশনটা বলা হয়েছিল, সেটা আমি একবার মনে করিয়ে দিতে চাই। ধরো আমরা ডিভাইড করতে চাই 7 দিয়ে। সাপোজ there are some given numbers and we wish to divide the numbers by 7. ধরো 15 is the given number, তাকে 7 দিয়ে যদি ভাগ করে দিই, the remainder কত হবে? What will be the remainder if 15 be divided by 7? Please write down the number. Remainder কত হবে? If 15 be divided by 7, if 15 be divided by 7, what will be the remainder? Please tell me. Answer দাও, ভাগশেষ কত হবে? সংখ্যাটা লিখে দাও। আমরা যদি yes 1, তাহলে 1 will be the remainder. তোমাদের যদি তাহলে বলা হয় যে রিমাইন্ডার বের করো, এরকম কোন অঙ্ক যদি দেয় where you are asked to find the remainder, then the remainder is 1, that is the answer. Now what will be the remainder if the given number be 22? What will be the remainder? কত রিমাইন্ডার হবে? 1. ঠিক। তাহলে দেখো তোমায় যদি রিমাইন্ডার বার করতে বলে, if you are asked to find the remainder, তাহলে 15 যা রিমাইন্ডার দেবে, 22 তাই রিমাইন্ডার দেবে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি 15 is not equal to 22, but here we'll write 15 is equivalent to 22 because they will give the same remainder. তারা একই রকম রিমাইন্ডার দেবে বলে আমাকে 15ই দেয়া থাক বা 22ই দেয়া থাক, রিমাইন্ডার একই হবে বলে দুটো অঙ্কই আমি একই বলবো।
The two problems would be the same if they are giving the same remainder. If the given number be 15 or given number be 22, then we are getting the same remainder when it is divided by 15. তাহলে আমাদের এই দুটো নাম্বার রিমাইন্ডারের পার্সপেক্টিভে ইকুইভ্যালেন্ট। তাহলে আমরা কখন ইকুইভ্যালেন্ট বলছি দেখো, 22 is equivalent to 15. In short, if we make the difference, if we take the difference, 22 minus 15, if we take the difference is divisible by 7. Here difference is 7, 7 is divisible by 7, তাই তারা ইকুইভ্যালেন্ট। তাহলে আমাকে বলো তো যে ধরো 70, 14 এরা কি ইকুইভ্যালেন্ট হবে? যদি আমি বলি ইকুইভ্যালেন্ট হবে 7 ডিভিশনের পার্সপেক্টিভে, দেন ইউ শুড টেক দ্য ডিফারেন্স। তোমরা এটা বিয়োগফল ভাবো, দেন চেক whether এই বিয়োগফলটা is divisible by 7 or not. If it is divisible by 7, then they are equivalent. If they are not, if the difference is not divisible by 7, then they are not, অর্থাৎ they are not equivalent. তাহলে আমরা একটু নোটা দেখি। আমরা প্রথমে বলেছি 70 কে আর 14 কে ডিফারেন্সটা আমি করব। তা ডিফারেন্সটা কত হবে? 56 হবে। 56 is divisible by 7 obviously। কেন? 7 আর 8 গুণ করলে 7 8 যা 56 পাওয়া যায়, therefore 56 is divisible by 7, তাই জন্য they are equivalent। যেটা দিয়ে ডিভাইড করছি সেটা পাশে লেখা হয় মডুলো 7, therefore 70 and 14 are equivalent মডুলো 7 রিলেশন যদি হয়। কেন? the difference is divisible by 7। যদি ডিফারেন্সটা divisible by 7 না হয় তাহলে হবে না। for example, 8 is not equivalent to 7 because the difference is 1। আমরা ডিফারেন্সটা 1 পাবো, 1 নিশ্চয়ই 7 দিয়ে ডিভিজিবল নয়, তাহলে তারা ইকুইভ্যালেন্ট হবে না। এই হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট নিয়ে আমরা কথা। তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার আমরা পেলে রিমাইন্ডারটা একই থাকে, তাহলে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার নিয়ে হিসেবগুলো করে ফেলবো, এগিয়ে যাব। চলো দেখা যাক। আমাদের প্রদত্ত সংখ্যা, the given number is 64 to the power 64 whole to the power 64. This is for my rough work. I am claiming that 64 is equivalent to 1 modulo 7 because our divisor is 7. আমরা যেটা দিয়ে ভাগ করব সেই সংখ্যাটা 7 বলে আমি তোমাদের কাছে এটা ক্লেম করলাম, এটা দাবি করছি যে 64 equivalent to 1 হবে। Am I right or wrong? Then take the difference between 64, difference of 64 and 1. যদি ডিফারেন্সটা divisible by 7 হয় তাহলে আমি রাইট, আর যদি না হয় আমি রাইট নয়। তাহলে 64 is equivalent to 1 for the perspective কোনটা? যদি আমরা 7 দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে 64 যদি এই পার্সপেক্টিভে ইকুইভ্যালেন্ট হয় তাহলে আমি 64 এর জায়গায় 1 লিখব। তারপর 64 যে বেস যে 64টা ছিল তার জায়গাতেই লিখবো, পাওয়ারগুলো লিখতে পারা যায় না। Don't write the equivalent value 1 except base. We have the second 64 and third 64 as the powers. Don't do that here, but base can be replaced by the equivalent number which is 1 here, modulo 7. Therefore 1 to the power anything is 1. Therefore this is 1 which is less than 7 and that is the remainder. If it would be 8, then you should search for another equivalent number modulo 7 which is less than 7 because remainder cannot exceed divisor. যেটা দিয়ে ভাগ করছি সেটাকে রিমাইন্ডার তার চেয়ে বড় হতে পারে না। এখানে 1টা পেয়ে গেছি 7-এর চেয়ে ছোট, that this is the required remainder. Therefore my correct option is C. Remainder is C. এটা নিশ্চয়ই রিক্যাপ করলাম একটা ছোট্ট অঙ্ক দিয়ে। এবার আমরা বড় অঙ্কে যাব। এবার একটু শক্ত অঙ্ক নিলাম, একটু little bit hard। দেখা যাক। Here my first claim to solve this problem, my first claim is আমি এটা দাবি করছি যে 2023 is equivalent to -7 modulo, here the divisor is 35, modulo 35. Is it true?
প্লিজ চেক অ্যান্ড গিভ ইট আনসার। আমাকে বলো বুঝলে এটা ঠিক লিখেছি কিনা, হলে ইয়েস লিখবে, ভুল লিখলে নো বলবে। আমি এটা ক্লেম করলাম। তাহলে আমাদের আসলে কি করতে হবে, এই নাম্বারটার -7 এর ডিফারেন্স দিতে হবে। তো 2023 আর ডিফারেন্স অফ -7 করব, দ্যাট উইল গিভ, এটা দেবে 2030। 2030 35 দিয়ে ডিভিসিবল কিনা তুমি চেক করে নেবে। আমার মনে হয় এটা ডিভিসিবল, তাহলে মাই ক্লেম ইজ ট্রু। আমার ক্লেমটা কি ছিল? আমার ক্লেমটা ছিল 2023 ইকুইভ্যালেন্ট টু -7। এটা আমার ক্লেম ছিল। মাই ক্লেম ওয়াজ 2023 is equivalent to -7. In order to check whether it is correct or not, we should take the difference. First number was 2023, প্রথম নাম্বারটা ছিল এটা, তার থেকে ডিফারেন্স নিতে হবে -7 এর। তাহলে আমরা পাবো কি 2023 প্লাস 7, সেটা হয়ে যাবে 2030। এটাকে কাছে ক্যালকুলেটর থাকলে চট করে দেখে দাও যে 35 দিয়ে ডিভিসিবল কিনা, কারণ এখানে মডিউলো 35 বলা হয়েছে। এটা ডিফারেন্সটা যদি 35 দিয়ে ডিভিসিবল হয় তাহলে আমি ঠিক বলেছি, যদি না হয় তাহলে আমি ঠিক বলিনি। We are taking the difference of the two numbers 2023 and -7. Minus will give plus, and the result will be 2030, which is very much divisible by 35, and they are giving the quotient. If we divide 2030 by 35, the quotient is they are claiming 58. I think they are right. Therefore, it is very much divisible. Therefore, my claim is true. Okay. তাহলে আমরা এটা সত্যি পেলাম। তাহলে এবার চলো, আমাদের দিয়েছে যে গিভেন নাম্বার সেটা 2023 হোল টু দ্য পাওয়ার 2027। আমরা বেসে সেটা অ্যাপ্লাই করব, নট ইন পাওয়ার। তাহলে 2023 is the base, and which is equivalent to -7. Therefore, we can write -7 to the power 2027. Therefore, negative number to the power odd, that is, it would be -7 to the power 2027. Again, we can rewrite, আমরা এটাকে আবার লিখতে পারি আমরা যদি 7 স্কোয়ারের পাওয়ার 1013 নিই, তাহলে এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে আমি পাবো 2026। তাই another 7 is given, তাহলে if we add the powers then we get 2027। তাহলে আমরা এইভাবে এটা লিখতে পারি, this very 7 to the power 2027 can be written in this way. Okay, now we are taking this very 7 here, and 7 square is 40. 7 square is 49. 49 can be written as 50 minus 1. This is for this very 7 square. This very 7 square can be written as 50 minus 1, and the power was 1013. I am copying the same power here. Now, this power is 1013, that is negative. Therefore, if we rewrite this very expression, 1 minus 50 to the power 1013 is just negative of this very expression. Therefore, this very -1 is being adjusted here. আমরা 50 minus 1 এর জায়গায় যদি 1 minus 50 করি, তাহলে তার পাওয়ার 1013 আছে বলে নেগেটিভ হবে, সেই নেগেটিভ এই নেগেটিভকে এটা পজিটিভ বানিয়ে দেবে। এইবার দেখো তোমরা একটা জিনিস, যে 1 প্লাস বা মাইনাস যাই থাক, 1 minus x তার স্কোয়ার যদি থাকতো তাহলে কি হতো, 1 minus 2x plus x square. This is the formula for 1 minus x whole square, তার এক্সপানশন ফর্মটা। তাহলে আমরা বলতে পারবো 1 plus or minus x into some integer. These very expressions, এই এক্সপ্রেশনটা সবকটাই x দিয়ে divisible. If we divide 2x by x, then we will get 2 with a negative sign. If we divide x square by x, then we get x. Therefore, this very expression is x times something. If we leave the first term, then the rest portion in the expansion will be divisible by x. আমরা প্রথমটা যদি ছেড়ে দিই, বাকিগুলো x দিয়ে divisible.
তাহলে এই লজিকটা কাজে লাগালে আমি বলবো যে এইটা যদি 7 থাকলো, এবার 1টা যদি আমি লিভ করি তাহলে ওই x এর জায়গায় এখানে 50 আছে, তাহলে বাকিটা হবে প্লাস বা মাইনাস যাই হোক, কে তো নেগেটিভ হতে পারে, 50k টাই। যদি 1 প্লাস অর মাইনাস x হোল টু দ্য পাওয়ার সামথিং থাকে, তাহলে 1টাকে ছেড়ে দিলে বাকিটা x টাইমস সামথিং, হিয়ার x ইজ 50, তাহলে 50 টাইমস সামথিং। তাহলে এইটাকে আমরা বলতে পারবো 7 1 7 প্লাস 350k। এইটুকু কি ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার আপ টু দিস? বাইনোমিয়াল থিওরেম বলছে 1 প্লাস x হোল টু দ্য পাওয়ার n, 1 প্লাস অর মাইনাস x হোল টু দ্য পাওয়ার n, সেটা হলে বাইনোমিয়াল থিওরেম আমাদের বলছে 1 প্লাস অর মাইনাস x টাইমস সামথিং বেরোবে, x টাইমস সামথিং, দ্যাট উইল বি ডিভিজিবল বাই x। এইটা জেনে রাখো, সেটা দিয়ে আমি এটা লিখেছি। এইবারে আমাদের তো 35 দিয়ে ডিভাইড করতে বলেছিল, আমাদের 35 দিয়ে ডিভাইড করতে বলেছিল। তাহলে এই যে এক্সপ্রেশনটা ছিল, ইফ উই কল ইট অ্যাজ স্টার, এটাকে যদি আমি স্টার বলি এত বড় না লিখে, সেই স্টারের ভ্যালু আমি পেলাম, সেই স্টারের ভ্যালু আমি পেলাম 7 প্লাস 350k। ঠিক আছে না? তাহলে আমি যদি এবার বলি এইখান থেকে স্টার ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 7 মডিউলো 35, is it clear to you? Star is equivalent to 7 modulo 35, whether it is correct or not. We should check. If our claim is that star is equivalent to 7, then we should take the difference of star and 7. We should take the difference of star and 7. And the previous relation will give star minus 7. Star minus 7 is equal to 350k. Star minus 7, from the previous relation we are getting star minus 7 is equal to 350k. Therefore, if we divide star minus k, that is 350k, by 35, then it is very much divisible. If we divide it by 35, then the quotient will be 10k. Therefore, this very number, the difference of star and 7, star of 7 এর বিয়োগফল নিশ্চয়ই 35 দিয়ে divisible হলো, তাহলে তারা ইকুইভ্যালেন্ট। তাহলে আমরা তারা যদি ইকুইভ্যালেন্ট হয়, আমি যেটা বলেছি সেটা যদি ঠিক হয়, তাহলে 7 ওই 35 এর চেয়ে ছোট, 7 is less than 35, therefore this is the required remainder for this division. Therefore, if we divide 2023 to the power 2027, that very number is equivalent to 7 ultimately modulo 35, and because 7 is less than 35, 7 35 এর ছোট, এই ইকুইভ্যালেন্ট হলো মানে এটার রিমাইন্ডারটা এটা বেরোলো, আগের আলোচনা থেকে পেলাম। Therefore, A option is correct. A option is correct. I think it is very much clear to you. Just go through the page once more, then I'll move on to the next page. নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো, তবুও একবার একটু দেখে নাও। এবার আমরা একটু ম্যাট্রিক্স পড়ি। ডিটারমিনেন্ট পড়লাম, বাইনোমিয়াল থিওরেম পড়লাম। I have read here first of all some problems regarding matrices, determinant, and then again matrix. A is a matrix, 2 by 2 matrix. Now, if A is 2 by 2 matrix, then we know that by Hamilton theorem, if A is 2 by 2 matrix, then that very matrix will satisfy the equation A square minus trace of A square trace of A into A plus determinant of A into I. I means the identity matrix. It is very important. তোমরা কেউ ভুলে গিয়ে থাকলে এটা মনে রেখে দাও। The A square means the square of the matrix, and what is meant by trace? I'm repeating again. Trace is nothing but the sum of the diagonals. Here the matrix is X, Y, Z3. Trace is the sum of the elements present in the principal diagonal. Therefore, here trace of matrix A is equal to x plus 3. Principal diagonal element গুলোর সামটাই হচ্ছে trace. তাহলে এইটা is equal to null matrix. This is a matrix equation which will be satisfy the matrix A. তাহলে এইটা আমাদের জানতে হবে।
এটা একটা থিওরেম যেটা বোর্ডের সিলেবাসের বাইরে, but you should remember this very relation and this will be very much useful for tackling the problems of JEE Main. Okay, this is very much important for 2 by 2 square matrix. Now, তাহলে আমরা কি পাবো? A square, just a minute. This very relation will imply A square. It is true for any square matrix of order 2 by 2. Now, here A is x, y, z 3. Therefore, A square minus trace of A. Trace of A means the sum of the principal elements in the principal diagonal. Therefore, x plus 3 will be trace into A plus determinant of A. Determinant of A means determinant of the matrix x, y, z 3. That will be 3x minus yz. This is the determinant. Therefore, the value of the determinant is being put here. এখানে আমরা determinant ভ্যালুটা বসাচ্ছি into I. I means the identity matrix equal to null matrix. Okay. But the given relation is, another condition is given, which is, I'm copying it down by using different color. The given condition is A square minus 5A. It is given. Given condition is A square minus 5A plus 2I is equal to null matrix. Therefore, comparing these two equations, the coefficient of A is minus 5 and the coefficient of A is minus of x plus 3. Then the minus signs will be cancelled and will be left with the condition x plus 3 is equal to 5. দুটো মাইনাস কেটে যাবে, আমরা minus 5 এর কোএফিসিয়েন্ট, ওপরের ইকুয়েশনে a কোএফিসিয়েন্ট minus x plus 3, মাইনাস গুলো কেটে গিয়ে এটা পাবো। তার মানে x এর ভ্যালু হবে, the value of x will be 2. After solving the equation, we get the particular value of x, which is 2 here. এবার I এর কোএফিসিয়েন্ট দেখো। Coefficient of I is to be observed. For the first relation, the coefficient of I is 3x minus yz. And for the second, the coefficient of I is 2. Therefore, equating the coefficients of I, we'll get this. Then just put down the value of x. এরপর এখানে x এর ভ্যালুটা পুট করে দাও। এখানে x এর ভ্যালুটা 2 পেয়েছিলাম। তাহলে 3 into 2 minus yz is equal to 2. That means 6 minus yz is equal to 2. Therefore, yz equal to 6 minus 2, that is 4. আমি দেখো কোনো মিস্টেক করলাম কিনা, মনে হয় করিনি। Then C is the correct option. Is it clear to you? দেখো, তোমাদের যদি ঠিক হয়, যদি ঠিক মনে হয় তাহলে তোমরা ইয়েস বলো, আমি একটু দেখে নিই। পরের পেজে দেখো, এটা তো তোমরা জানো, এটা একটু দেখে নাও যে আমরা y equal to fx, a function is given, তাতে x এর যত সম্ভাব্য মান আছে তার সেটকে আমরা বলবো ডোমেন. There is a set of all possible values of x will be said to be the domain of the function or domain of definition of the function. And if we consider the all possible values of y, then the set of all possible values of y এর সব সম্ভাব্য মানের যে সেট, তাকে আমরা বলবো রেঞ্জ বা বাংলায় প্রসার। এই ছিল ডেফিনিশন। তাহলে আমরা এগুলো তো আগে মডিউলে প্র্যাকটিস করেছি, তোমরা এখন দেখো এটা রেঞ্জ বার করতে পারো কিনা, ডোমেন অ্যান্ড রেঞ্জ বার করতে পারো কিনা। আমি তারপর করলে তোমরা আনসারটা মেলাবে, একটু ডোমেন আর রেঞ্জটা বার করো। তাহলে আমরা এবার দেখে নিই যে আমাদের এটা ডোমেন কি করে বার করব, সেটা একটু দেখে নিই। তোমাদের যাদের যাদের আনসারটা আমার সঙ্গে মিলবে তারা ইয়েস বলবে। ডোমেন মানে এক্স এর ভ্যালুগুলো আমায় দেখতে হবে। Zero দিয়ে division is not allowed. Division by zero is not allowed. Here the given function is y equal to fx is equal to x minus 3 by x minus 4. For the definition of the function, এই ফাংশনটার সংজ্ঞার জন্য আমরা বলতে পারবো যে x কখনো
4 হতে পারবে না। ইফ x be 4 তাহলে ডিনোমিনেটর বা হরটা 0 হয়ে যাবে, তাহলে তাই জন্য ফাংশন উইল নট বি ডিফাইন্ড, দেয়ারফর x 4 হবে না। তাহলে ডোমেন কি হবে? ডোমেন হচ্ছে টোটাল রিয়েল নাম্বার থেকে 4টা এলিমিনেটেড হবে, দেয়ারফর ডোমেন ক্যান বি রিটেন অ্যাজ r minus the set of element 4. That means if we eliminate 4 from the number line, then the rest portion is domain is equal to interval, open interval minus infinity to 4. If we exclude the boundary points, then we should write the first bracket. If 4 be included, then we should write this one. But here 4 is not included in the domain, therefore we shouldn't use the third bracket, we should use the first bracket. যেহেতু 4টা ইনক্লুড করা নেই, 4টাকে আমি বাদ দিয়েছি, তাই জন্য এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে। আবার এই পোর্শনটা নিতে হবে 4 বাদ দিয়ে, এই পোর্শনটা আবার নিতে হবে। তাহলে সেই পোর্শনটা কি? ইউনিয়ন 4 এর পর থেকে ইনফিনিটি নিশ্চয়ই ওপেন হবে, ইনফিনিটি টাচ করা যাবে না, এটাই ডোমেন হবে। ডোমেন বোঝা গেল। এবার রেঞ্জ বার করতে হয় কি করে? হাউ কুড আই ফাইন্ড দ্য রেঞ্জ? তখন ফাংশনটাকে, এটা দেয়া আছে y as a function of x, y কে এক্সপ্রেস করা হয়েছে x দিয়ে, উল্টোটা করব, x will have to be expressed in terms of y, আমরা y দিয়ে x কে এক্সপ্রেস করব। By cross multiplication, y into x minus 4 would be equal to x minus 3. By distributive property, xy minus 4y would be equal to x minus 3. Then if we take x in the left hand side, then this will be the result. If we take x common, y minus 1 is equal to 4y minus 3. Am I right? Then x would be equal to, please check my calculation first. Am I right? Say yes or no. In order to get the range for this type of problem, you should express x in terms of y. Then, observing this very expression, we can say directly that y must not be equal to 1. Otherwise, x will be undefined. Then y must not be equal to 1. Therefore, for considering the set of all possible values of y, y এর সব সম্ভাব্য মানে সেট করতে গেলে রিয়েল নাম্বার থেকে 1 should be excluded, 1 কে আমায় বাদ দিতে হবে। তাহলে ঠিক সেরকম রেঞ্জের জন্য, for range আমরা 1 নাম্বারটাকে বাদ দিয়ে দেব। তাহলে 1টাকে যদি বাদ দিয়ে দিই, রেঞ্জ ঠিক একই রকম ভাবে আমি আগে যে কথা বলেছিলাম সেইভাবে লাইকওয়াইজ আমি লিখতে পারবো। রেঞ্জটা কি হবে না, মাইনাস ইনফিনিটি থেকে 1 এক্সক্লুড করেছি, ইউনিয়ন 1 থেকে ইনফিনিটি, উই ক্যানট টাচ প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি, therefore they should be excluded. Therefore we are using the first bracket, and we cannot touch 1 also, 1 is being excluded from the range, therefore we should use the parenthesis of first bracket. And these two portions, this portion is represented by this one, and this very portion is represented by this one. Therefore, if we take the union of the two intervals, then we will get the whole range for this very function. I think it is very much clear to you. Please say yes if it is clear, otherwise say no. তোমাদের নিশ্চয়ই এটা হয়েছে, আমি বাংলায় আবার রিপিট করছি তোমরা বলতে বলতে। সেটা হচ্ছে যে যদি আমি রেঞ্জ বার করতে যাই, তাহলে এক্সটাকে ইন টার্মস অফ ওয়াই লিখে ফেলতে হবে, লিখে ফেলে কাজটা করতে হবে। এটা খুব সহজ কথা, এত সোজা অঙ্ক তো দেবে না। এবার যেটা দেবে সেটা আমরা করবার চেষ্টা করি। এবার দেখো, এরকম যদি y একটা কোয়াড্রেটিক এক্সপ্রেশন থাকে, if the value of y is given to be a quadratic expression like this, ax square plus bx plus c, then the graph will be parabolic. Parabolic হবে which opens in the vertically upward direction, this one, if a is positive. If the coefficient of x square be positive, then the curve
or parabolic curve will be like this. It will open out in the vertically upward direction. যদি এই ইকুয়েশনের মধ্যে x স্কয়ারের কোএফিসিয়েন্টটা পজিটিভ হয় তাহলে এটা ভার্টিক্যালি উপর দিকে ওই প্যারাবোলাটা ওপেন আউট করে, ওই অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। আর যদি সেই এইটা নেগেটিভ হয় তাহলে এইটা প্যারাবোলাটা হয় যেটা নিচের দিকে যায়। অর্থাৎ আমরা যদি এক্স অ্যাক্সিসকে হরাইজন্টাল বলি আর ওয়াই অ্যাক্সিসকে ভার্টিক্যাল বলি তাহলে প্যারাবোলাটা এরকম দেখতে হয়। আমি এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস কোথায় এখন আঁকছি না। আর this very point, for this very curve, for this type of parabola, this very v is the vertex which is the lowest point of the curve, which is the lowest point of the curve. Or for here, when a is negative, the parabola opens in the vertically downward direction, and this very point, which is the vertex of the parabolic curve, is the highest point of the curve. অর্থাৎ বাংলায় বললে আমরা যদি এটা পজিটিভ হয় তাহলে যে কার্ভটা পাবো সেটা উপর দিকে খুলছে, তার সবচেয়ে নিচের বিন্দু নিম্নতম বিন্দু হবে ভি ভার্টেক্স। আর এখানে যেখানে কার্ভটা ভার্টিক্যালি নিচের দিকে খুলছে তার একদম উপরের বিন্দুটাই হবে ভার্টেক্স, সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ভার্টেক্স। এবার এই দুটো ক্ষেত্রে in the two cases the formula for vertex is minus b by 2a and minus d by 4a. What is d? D is the discriminant of this very expression. D means b square minus 4ac, যেটা তোমরা আগে পড়েছো, ফিজার-আশারিয়া ফর্মুলাতেও পড়েছো। D হচ্ছে discriminant of this very expression, বাংলায় নিরূপক বলে। সেই D is b square minus 4ac, very much known to you. Then just remember the vertex, the coordinates of the vertex minus b by 2a and minus capital D by 4a will give the coordinates of the vertex in both the two cases. এই দুটো ক্ষেত্রেই ভার্টেক্স ও কোঅর্ডিনেটটা এইরকম হবে, এটা আমরা মুখস্থ রাখবো। তাহলে মাইনাস বি বাই 2a and মাইনাস ডি বাই 4a, মাইনাস ডি বাই 2a, মাইনাস বি বাই 2a and মাইনাস ডি বাই 4a, মাইনাস বি বাই 2a and মাইনাস ডি বাই 4a। এটা মনে রাখো, পরের পাতা যাই। তাহলে there are two problems. For the first problem, y equal to x square plus 4x plus 3, ax square, here a is 1. For the first problem, a is 1, that is greater than 0. যদি greater than 0 হয় তাহলে বলেছিলাম প্যারাবোলাটা ভার্টিক্যালি উপর দিকে খুলবে, the parabola will open out in the vertically upward direction, তাহলে এটা উপর দিকে খুলবে। This is the parabola. X axis or y axis আমি এঁকেছি, নাও আঁকতে পারো। You may not draw the x and y axis of coordinates here. Now, what was the formula for the vertex? The vertex formula was minus b by 2a and minus d by 4a in both the two cases. Therefore, we should identify that coefficients a, b and c. আমাদের a, b, c কে শনাক্ত করা উচিত from the given equation. Here a is 1, b is 4 and c is 3. For this case, a is 1, b is 4 and c is 3. Therefore, d, that is b square minus 4ac, d is b square minus 4ac. b square means 4 square, that is 16, minus 4ac. 4 into 1 into c is 3. 4 into 1 into 3, 4ac. That would be 16 minus 12, that is 4. D is 4. Therefore, minus b by 2a. Minus b means here b is 4 by 2a. A is 1, therefore minus 4 by 2. And minus d. What is d? D is 4 by 4a. A is 1. Therefore, these are the coordinates of vertex. এটাই শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক minus b by 2a আর minus d by 4a দিয়ে আমি পেলাম, যেটা একটু সিম্পলিফাই করে দেখি সেটা -2 আর -1 হয়। এই -2 -1 হওয়ার জন্য আমি কোঅর্ডিনেট এরকম লিখেছি। দেখো অরিজিন থেকে -2 আসলাম and then -1, সেটা জাস্টিফাইড হলো, কিন্তু you need not to draw the x and y axis here. Just find the vertex. Then there is no restriction for the maximum value for y. Here the vertex is the minimum point. Therefore, all values of y
all possible values of y will form a set which will be termed as a range. আমাদের y এর যতগুলো ভ্যালু আছে নিয়ে যে সেটটা করব তাকে রেঞ্জ বা প্রসার বলবো। তাহলে y এর ভ্যালু সবচেয়ে কম কিন্তু দেখো -1 হচ্ছে, তারপর কিন্তু y বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে এটা অনন্ত পর্যন্ত চলে যাবে। The maximum, there is no finite maximum value of y, but there is fixed minimum value which is -1. Therefore এই অঙ্কের জন্য রেঞ্জটা কি হবে? এই অঙ্কের জন্য রেঞ্জটা হবে মিনিমাম -1 এবং সেটাকে টাচ করছে, -1 ভ্যালুটা নিচ্ছে সে ওই পয়েন্টের জন্য। তাহলে -1 হবে, but there is no upper limit, infinity, open. This should be the range for the function which is parabolic, which is a parabolic curve which opens in the vertically upward direction, which opens out in the vertically upward direction. For the second case, here a is -1, the coefficient of x squared, a is -1, which is negative. That is why a parabolic curve খুলছে কোন দিকে? Vertically downward direction. It opens out in the vertically downward direction, and the vertex is minus b by 2a and minus d by 4a. Just identify the values for a and b and c. Here a is -1, b is 4, and c is 3. Then what is the value of d here? d is b square minus 4ac, b square minus 4ac. b is 4 square minus 4 into a is -1 and c is 3. Therefore 4 square is 16, then plus 12. Then we are getting 28. We are getting 28. Therefore the coordinates of the vertex is minus b by 2a. That means minus b is 4 by 2a. 2a means 2 into -1, that is -2, and minus d is 28 by 4a. 4a means -4. Therefore the coordinates of the vertex would be 2 and 7, I think. 2 and 7. These are the coordinates of the vertex. Therefore vertex is 2, 7. For considering range, প্রসার ভাবার জন্য আমার y এর ভ্যালু ভাবতে হবে, তার মানে y কোঅর্ডিনেট ভাবতে হবে। This is the maximum point. অন্য y গুলো সব ছোট 7 এর চাইতে, অন্য y গুলো সব ছোট 7 এর চাইতে। Therefore here the maximum value of y is 7. Therefore range is, there is no lower limit. Therefore y can go beyond any finite number towards the negative side of the real axis. তাহলে -infinity to maximum value is 7. 7 should be bounded. Therefore in the vertex the 7 value reach করতে পারবে ফাংশনটা। Therefore -infinity side open, 7 and side closed. This is the range for this very function. I think it is very much clear to you. If it is clear, then say yes, otherwise no. পরের অঙ্ক দেখি। এটা একটা অন্য টাইপের প্রবলেম, সেটা হচ্ছে y is equal to এটা দেয়া আছে, সেখান থেকে আমরা রেঞ্জ বের করতে হবে। সেটা আমরা কি করব? সেটা ফার্স্টে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দেবো। দ্যাট ইজ x স্কোয়ার প্লাস x প্লাস 1 ইন্টু y is equal to x স্কোয়ার plus x plus 2. Then just multiply x square plus x plus 1 by y, then x square y plus xy plus y is equal to x square plus x plus 2. Transposing মানে ডান দিক থেকে সব বাঁ দিকে নিয়ে আসি, এই পুরো এক্সপ্রেশনটা আমি লেফট সাইডে ট্রান্সপোজ করে দেবো। Then if we take x square common, তাহলে আমরা পাবো y minus 1. Y minus 1. Then if we take x common, then we'll get y minus 1 times x and y minus 2. এইটাকে তোমরা a ভাবো, এইটাকে b ভাবো, আর এইটাকে c ভাবো। তাহলে এটার ফর্মটা কি হলো? ax square plus bx plus c is equal to 0. For real x,
for real x, x টা বাস্তব হতে গেলে আমরা জানি এই ইকুয়েশনের ডিসক্রিমিনেন্টটা greater than or equal to 0 হয়। For real x, the discriminant of this very equation will be greater than or equal to 0. And what is the discriminant here? Remember the formula for discriminant, which was b square minus 4ac. b square minus 4ac is greater than or equal to 0. Just think of the values of a, b and c. b square means y minus 1 square minus 4 times a times c greater than or equal to 0. Then just multiply both sides by minus 1. Then we will get 4 into y minus 1 into y minus 2 minus y minus 1 whole square less than or equal to 0. আমরা দুদিকে -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। We are multiplying both sides by -1, therefore the sign of inequality will be reversed. Then এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে পাবে y square minus 3y plus 2. After multiplication we will get that. And the expansion for y minus 1 whole square is y square minus 2y plus 1 less than or equal to 0. Then 4y square minus y square, we are simplifying the result. Minus 12y plus 2y, that is minus 10y. Then 8 minus 1, that is 7, less than or equal to 0. Then 3y square minus 9y, sorry, 3y square minus 3y, just a minute. 3y square minus 3y minus 7y plus 7 less than or equal to 0. We'll jump back. Taking 3y common, we'll be left with y minus 1 and then minus 7 common. The factor will be 7 minus 1 less than or equal to 0. Then we are getting 3y minus 7 into y minus 1 less than or equal to 0. If we divide this very factor by 3, if we divide this very factor by 3, 3 is a positive number, then sign of inequality will be preserved. Y minus 7 by 3, if we divide this very factor by 3, and as because 3 is positive, then we should get the sign of inequality unaltered. তাহলে we are getting এই ফ্যাক্টরগুলোকে জিরোর সঙ্গে ইকুয়েট করলে ইন দ্য লাম্বার লাইন তুমি কি পাবে? ইন দ্য লাম্বার লাইন তুমি দুটো পয়েন্ট পাবে। এটা যদি জিরোর সঙ্গে ইকুয়েট করো 7/3 হবে, আর এটা 1 হবে। এটা 1 হবে আর এটা 7/3 হবে। আমরা ফার্স্ট মডিউলে বলেছিলাম ইফ দ্য প্রোডাক্ট বি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0 দেন এই ইনইকুয়ালিটিটা ট্রু হবে। এটা ট্রু হবে for less than equal to 0 this very interval, আর ফলস হয়ে যাবে এখানে আর এখানে। এটা আমরা বলেছিলাম। তাহলে এইখানটাই ট্রু হবে, এই this very portion ট্রু হবে। That means this is the value for y. Therefore y will lie between 1 and 7/3. y will lie between 1 and 7/3. তাহলে রেঞ্জ তুমি পেয়ে যাচ্ছ। রেঞ্জটা কি পাচ্ছ? Range is the all possible values of y. That means from 1 to 7/3 both touch করছে। This is the range and this is the answer. I think it is very much clear. এটা for real x আমরা মাল্টিপ্লাই করে করব, কিন্তু যদি এমন দুটো এক্সপ্রেশন থাকে যাদের ফ্যাক্টর করা যায় তাহলে মেথডটা পাল্টে যাবে। If there be two quadratic expressions in the numerator and denominator for which we can factorize both the expressions, then the method will alter. তখন সেরকম অঙ্ক আমরা একটা দেখব। এবার দেখো যদি ক্যান্সেল হয়ে যায় তখন আমরা কি করব? For this very expression, this is a problem. Try yourself at home, and I am trying to solve this very problem. You can take 11 as your homework.
তোমরা বাড়িতে করবার জন্য 11 রাখতে পারো, আমরা 12টা সলভ করছি কারণ এটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রবলেম। y equal to fx is equal to x square minus 3x plus 2 divided by x square minus 4x plus 3। ঠিক আছে না? তাহলে এইবার দেখো এইটার জন্য আমরা ফ্যাক্টরাইজ করতে পারবো। y is equal to, ওপরের এক্সপ্রেশনটা হবে x minus 1 into x minus 2 I think, আর নিচেরটা হবে x minus 3 into x minus 1। ঠিক আছে না? তা দেখো for the definition of the function x cannot be equal to 3 or 1. For the definition of the function x cannot be equal to 3 or 1. Now if x is not equal to 1, in that very case we can cancel x minus 1 to get y is equal to x minus 2 by x minus 3। সেখানে খেয়াল রাখতে হবে x কিন্তু 1 ও নয় আর 3 ও নয়, 1 না হয়েছে বলেই আমি কাটতে পেরেছিলাম। কিন্তু এই ফর্মটা দেখে 1 এর কথা আমাদের মনে পড়বে না। Looking at this very form of the function, we cannot guess x not equal to 1. In the previous step, it is very much clear why x cannot assume the value 1. But from this form, we can say x not equal to 3 directly. Remember that x is not equal to 1 also. If we put x equal to 1 here, which is impossible, if we put x equal to 1 in this form, then the value of y will be minus 1 by minus 2, that is half. If we put x equal to 1 here, then the corresponding value of y will be half. Because x cannot assume the value 1, x 1 হতে পারে না, তাহলে y এর এই হাফ ভ্যালুটাও হবে না। x যখন 1 তখন corresponding value of y is half, তাহলে x যদি 1 না হয় তাহলে y এর ভ্যালুও কিন্তু হাফ হবে না, এটা মনে রেখো। কারণ 1 হলে হাফ হতো, 1 তো হবে না। তাহলে এবার আমি এখান থেকে y এর ভ্যালু বার করতে গেলে in the previous problem I have shown that in that very case রেঞ্জ বার করার জন্য x কে এক্সপ্রেস করতে হবে in terms of y, এখানে x কে এক্সপ্রেস করতে হবে in terms of y। তাহলে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দিই, that is xy minus 3y will be equal to x minus 2। তাহলে x ট্রান্সপোজ করে দিলাম এদিকে, তাহলে xy minus x is equal to 3y minus 2। Therefore if we take x common, then we will be left with y minus 1 as factor, then y minus 2, then the value of x will be equal to 3y minus 2 by y minus 1. Okay, this very expression shows the fact that y cannot be 1. This very expression shows that y cannot be 1, but here in the earlier consideration we see that y not equal to 1 also. This is the previous case, which will give that y not equal to half from previous explanation, and here we are getting from this very form y not equal to 1. Therefore our conclusion should be, আমরা কি বলবো, আমাদের কনক্লুশন হচ্ছে দুটোর কোনোটাই y ভ্যালু হতে পারবে না। তাহলে y not equal to plus 1 or half, এই দুটোই কোনোটাই y হতে পারবে না। Then draw the number line here. Draw the number line here. Suppose here we have half and here we have 1. এই দুটো পয়েন্টই এক্সক্লুডেড হবে। The left hand side এর পোর্শনটা will be represented by, therefore our range will be, just a minute, our range will be, আমাদের এই একদম লেফট পোর্শন হাফের লেফটে সেটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি, হাফকে এক্সক্লুড করব, তাহলে ওপেন ইন্টারভাল হবে, ইউনিয়ন হাফের পর থেকে গ্রেটার দেন হাফ থেকে 1 এক্সক্লুড করব, ওপেন ইন্টারভাল হবে
দেন 1 এর পর থেকে শুরু করে ইনফিনিটি ওপেন, দিস ইজ দ্য রেঞ্জ ফর দিস ভেরি ফাংশন। আই থিঙ্ক এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। আচ্ছা, এখানে আমি একটা ছোট্ট ডোমেনের অঙ্ক দিয়ে আজকের পড়া শেষ করব। সেটা একটা মজার অঙ্ক, দেখা যাক। ধরো y is equal to fx is equal to log to the base 10 or 100, log to the base 100, log to the base 100, log to the base 100 x। এই ফাংশনটার যদি ডোমেন বের করতে বলে তাহলে আমরা কি করে করব? y equal to x, find domain, find domain। আমরা কি করে করব একটু দেখি। আমরা জানি লগের পরে যেটা থাকে, লগের পরে যেটা থাকে ফর দ্য ডেফিনিশন ফর লগারিদম দ্যাট শুড বি পজিটিভ। তাহলে এই প্রথম লগটা ছেড়ে দিয়ে তারপরে লগ এই যে জিনিসটা হলো সেটা মাস্ট বি পজিটিভ। therefore log of this, একটা লগ ছেড়ে দিয়ে বাকিটা মাস্ট বি পজিটিভ, মানে 0 চেয়ে বড়। এবার আমরা এইটুকু কনসিডার করব, দিস পাঁচ, এইটুকু কনসিডার করব। তাহলে সেটা কি হবে? log to the base 100, log to the base 100 of x greater than, আমরা জানি 0 চেয়ে বড় হবে, তাই না? জিরোটা কি অ্যাকচুয়ালি? জিরোটা হচ্ছে এই নাম্বারটা 0 চেয়ে বড় হবে, মানে এই নাম্বারটা cannot be 1. If the value of this be 1, then log 1 to the base 100 will be 0. এইটার ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে log of 1 will be 0. But here this is the case where log of this is greater than 0, therefore this portion must be greater than 1. This portion must be greater than 1. Again, if we take this, actually 1 means log 100 to the base 100. 1 means log 100 to the power 100. If it be 1, if log of x is 1, then comparing this, we get the value of this is 100. Comparing the relationship, if the value of log of x be 1, then the interior log will assume the value 100. But here it is greater than 1, therefore this is greater than 100. That means log of x to the base 100 is greater than 100. And what is the value of 100? 100 means log of 100 to the power 100. If we take 100 to the power 100, then this very power will be taken outside as a factor, and log 100 to the power 100 will be 1. Therefore, the log of 100 to the power 100 to the base 100 will give the value 100. Therefore, it is greater than this. Therefore, comparing log to the base 100, we get x is greater than 100 to the power 100. Therefore, x is greater than 100 to the power 100, but there is no upper limit. This is a lower limit, and x cannot touch 100 to the power 100. Therefore, domain is, as the value of x is greater than 100 to the power 100, then domain is open interval, cannot touch 100 to the power 100, and there is no upper limit. Therefore, the domain of the function will be this. এটা একটা মজার অঙ্ক আমি করে দিলাম। Thank you very much for attending the class. Thank you very much.